Добрый вечер. Good evening, guys. Let me know who's online today. Tonight, I decided to, I've been kind of consumed with what's happening in Belarus. For those of you who don't know, this is a country that is on the western border of Russia, and it's got a lot of social and cultural connections to Russia, but it's also on the borderline between Russia and the European Union these days. Yulia, hi Yulia, how are you doing? Hello. And yeah, and there's unfortunately a lot of really dramatic events unfolding in this country at this moment of time, and which I've been following personally for the last 3 days or even longer now. And and today I decided, I have my regular stream, and I thought it would be great to also do the stream and combine it with some charitable donations from those of you who can afford to do so. So if you can do so, there's a bit.ly short link in the description of the stream, which will take you to the Facebook donation page that was set up by a fundraiser person in Belarus. And I believe that, I'm personally myself very apprehensive sometimes and suspicious of this type of of crooks and scams, but I tend, having looked personally at the page of this person, I tend to believe that he's raising the money for the right causes. And if you decide to do so, please do donate. Елена, здравствуйте. Алена, привет. And I'm gonna sing some songs as normally during my stream. I actually haven't thought much about what I'm gonna sing, but I believe, because I've personally been so much involved in and and consumed with what's happening there, I think it's gonna be a welcome distraction for me to not to think of all the atrocities that are happening there, but actually sing some hopefully beautiful music. And and combine it with some hopefully fundraising for the right cause. Hey Natalia, how are you? Good to see you too. Yeah, I was I don't know. I don't think it's been covered so much on the Western news, but there's some atrocities happening in a country called Belarus, and I don't know much about Chilean history, but people say that it's very similar to some atrocities that were happening under Pinochet. Yeah, I know. I probably in Australia there hasn't been much in the news. I don't think it's been covered a lot in the Western news either. I'll try not to be too emotional. So because if I get too emotional, that interferes with my singing. So I hope it's not gonna. It's not gonna harm your experience. So let me start with this song. Which I believe is a beautiful song by Sarah McLachlan. Звука нет. Странно. Just a sec, let me check. Maybe I haven't. No, I think you should be able to hear me still.
Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, oh beautiful release. Memories seep from my veins, let me be empty, oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. So tired of the straight line, and everywhere you turn there's vultures and thieves at your back. The storms keep on twisting, you keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference, escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, oh, this glorious sadness that brings me to my knees in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endless nights that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. Елена, сейчас слышно? Антон, то есть через Facebook слышно, да, получается? Татьяна, добрый вечер. Daria, so Daria is from Belarus, and sorry guys, I really sometimes, hold on.
Um, I'm just gonna. European foreign ministers will discuss possible sanctions on Belarus on Friday after protests over Sunday's disputed election entered a fifth night. This was the scene on the streets of Minsk earlier. You can see the protesters marching, some holding flowers. People driving past are beeping their horns in support. Remember, this man, Alexander Lukashenko, has ruled Belarus since 1994. Well, apparently on Sunday he won 80% of the vote. But there have been widespread allegations of vote rigging. This was the main opposition candidate, Svetlana Tikhanovskaya. She ran for president after her husband was arrested. She was then detained while lodging a complaint about the result. She then fled to neighbouring Lithuania. But it's clear the dissatisfaction is spread across the country she's left behind. The Belarusian journalist Hanna Lyubakova has tweeted, "Something has cracked." Unprecedented police brutality and violence was the last straw for many people. Thousands are on the Minsk streets right now, she says, but also other cities and towns. Many major plants have announced strikes, prominent public figures demanding to stop violence. Well, as she says, protests have taken place in the capital, Minsk, and beyond. Police have used live bullets against protesters in the southwestern city of Brest. In the city of Gomel, a man died after being arrested and kept in a police van. That's the second death that we know of. Workers at some state-run companies have downed tools as part of a general strike. Some pictures for you. Sorry guys, I need to compose myself, and I hope that kind of gives you a little bit of coverage. I know it may not be an objective coverage because there's a lot of interested parties in what's going on, and there are a lot of opinions as to, who's right, who's wrong. So I'm not gonna during this stream I'm not gonna take my stance on what I think, but I do think there's a lot of innocent people. Don't mind. From the day we arrived on the planet, to join the stampede, you should never take more than you give. In the circle of life, it's a wheel of fortune. Some have to live with the scars
There's far too much to take in here, more to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps great and small on the endless round in the circle of life. It's a wheel of fortune, it's a leap of faith, it's a band of hope, till we find our place on the path unwinding. In the circle of life, it's a wheel of fortune, it's a leap of faith, it's a band of hope, till we find our place on the path unwinding. In the circle of life. On the path unwinding, in the circle of life. Ребята, привет, я постараюсь просто петь песни, не буду пока читать ваши комментарии, потому что не хочу слишком себя расстраивать их, читая, поэтому пока ограничусь тем, что постараюсь просто исполнять песни, если вы не возражаете. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of the rolling wind can be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds
believe the very best. There's a time for everyone if they only learn that the twist in kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outpours when the hearts of the star-crossed Voyager beats in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Если у вас есть какие-то рекомендации, ребята, можете писать в чате. If you guys want any specific song to be performed, that is in my repertoire. I'll do my best to sing it today. And yeah, I'm just gonna think of what to sing next. I'm gonna sing this next song, which is a song called Hallelujah, and although it's not a religious song, I mean the title of the song I think is very fitting for the occasion. It's more of a love song. I don't think I'll be able to find a lot of songs that are, you know, that stray away from the subject of love, but I think it's still relevant. Heal the World. Лен, к сожалению, не пою эту песню. Ну да, это песня, которая очень подходит под сегодняшний стрим, но, к сожалению, не в моем репертуаре.
I've been here before. I've seen this room and I walked this floor. You know I used to live alone before I knew ya. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do ya? Remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who'd outdrew ya. And it's not a cry that you hear at night, it's not someone who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. Ирина, добрый вечер. Next song is going to be a beautiful song that is called Nella Fantasia, and
this song talks about a world where everybody lives in peace and harmony, and it's a beautiful song that was performed by Sarah Brightman. Initially, I think it started out as a movie, a soundtrack for a movie, and then the lyrics for this music were written. It's music by Ennio Morricone. Come le
Это была песня, которая называется «Нелла Фантазия». Она повествует о мире, который о фантазии, о мечте, в которой все люди живут в мире и в гармонии, в справедливом мире. И я думаю, что эта песня очень подходит под тему нашего сегодняшнего стрима. И попробую спеть еще одну песню. Я не думаю, что она у меня хорошо получается, но это песня, которая, тем не менее, тоже подходит под сегодняшний стрим. Она немного религиозная, на такую христианскую, пожалуй, тему, хотя, как мы все знаем, христиане и мусульмане, все происходит, и иудеи все относятся к так, сейчас как неправильно, авраамические религии, поэтому их всех на самом деле объединяет больше, чем разъединяет. Поэтому это песня, которая называется «Пи Езу», и эта песня тоже исполнялась Сарой Брайтман с мальчиком сопрано, и эта песня использовалась в заставке к одному из фильмов также.
Dona Eis Requiem — это слова, которые в переводе с латинского означают «даруй им спокойствие». Очень красивая песня, очень спокойная песня, которая, я думаю, что имеет очень хороший смысл также. This was a song from that was called Pie Jesu. It was originally performed by Sarah Brightman together with a boy soprano, and it was a song that was used as a soundtrack for one of the I would say now at this stage rather reasonably old movies. Спасибо, Елена, спасибо. This next song is a great song that was originally performed by a duet of Luciana Pavarotti and Celine Dion, and I'm sure many of you will have heard this song. It's a beautiful song called The Prayer. Che ci dà è il desiderio che ognuno trovi amore
dentro sé. Let this be a prayer, just like every child needs to find a place. Guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Ella fede che hai acceso noi, sento che ci salva. Hi Mina, how are you? Thanks for listening. And thanks for your wishes, thank you very much. Mina is my friend, and Aruvina is my family friends from Chile, and they know firsthand what it was to live under a dictatorship, so I'm sure they probably know more about it than I do. By the way, Mina asked me to perform this song, and I don't know if she was during my previous streams, and this is a beautiful song that she really likes, and Mina and Andre. So I'm gonna sing this song. It's a Russian favorite and famous Russian song that many of you will know. Даже шорохи, все здесь замерло на утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится, эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится, эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать
и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее. Так, пожалуй, с тобой добра не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Давайте с вами споем еще одну очень красивую русскую песню. This is a beautiful Russian song that was performed by Anna German, and this song is called Nadezhda. It's a song about separation, but then still hoping, having a hope of getting back together. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни
довольно одной, чтоб только о доме не пелось. Давайте с вами продолжим на песнях Анны Герман, потому что у нее очень много замечательных песен. И следующая песня, которую я хочу исполнить, это песня, которая называется «Мы эхо». This next song is another song from the repertoire of the same singer that was the singer of the previous song. Her name was Anna German, sorry. And she was of Polish origin. She was born in Soviet Union and became very popular. She actually won a contest in Italy, a singing contest in Italy, but then unfortunately she got into a car accident, recovered from that car accident, and became really popular, but then eventually died prematurely from cancer. Покроется небо пылинками звезд, ветви упруга. Тебя я услышу за 1000 верст. Мы эхо, эхо, мы эхо, эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы эхо, эхо, мы эхо, эхо, мы долгое эхо друг друга. Мне до тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердцем нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, нежность, мы нежность, нежность, мы вечная нежность друг друга. Мы нежность, нежность, мы нежность, нежность, мы вечная нежность друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы память, память, мы память, память, мы звездная память друга. Мы память, память, мы память, память, мы звездная память друга. Я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы память, память, мы память, память, мы звездная память друг друга. Мы память, память, мы память, память, мы звездная память друг друга. Мы
I'm glad you liked it, Mina. I'm glad you heard it as well. Thank you. Валентина, спасибо, что подпеваете. This next song is another great song by Anna German, and this one is a very optimistic song that is called "The Time Will Come," and or the alternative song of name of the song is "Springtime." And I'm gonna sing this beautiful song. It actually has some lyrics in it related to Australia. For those of you who are listening from Australia. Идет по свету человек-чудак, сам себе тихонько улыбаясь. Видно в голове какой-нибудь пустяк, сердцем видно что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и мне до сна приходит время. Люди головы теряют, и это время называется весна. Сколько сердца валидола мне лечи, все равно сплошные перебои. Сколько тут не жалуйся и не ворчи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и мне до сна приходит время. Люди головы теряют, и это время называется весна. Поезжай в Австралию без лишних слов, там сейчас как раз в разгаре осень. На полгода ты без всяких докторов снова будешь весел и здоров. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и мне до сна приходит время. Люди головы теряют, и это время называется весна, 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 весна. Hi Tony, how are you doing? Good morning. Good morning to you. I'm doing a charity stream today, so if you're, I don't know if it may not have been covered in Western media a lot, but there's a crisis in Belarus, which is a country that borders Russia on the west, and there's a Facebook fundraiser. The link to this fundraiser is in the description of my stream. So if you guys would like to donate, from what I understand, the donations will go towards paying the fines and also medical rehabilitation of the people who got jailed in the past few days. And a lot of them got jailed for just civilian protests. They were not doing anything wrong at all. Perhaps there was some violence, but from what I've seen so far, it was very peaceful protests. People just came out on the streets to express their displeasure that their votes and their voices have not been heard, and there was a lot of people who have been jailed, but not only jailed but also beaten very harshly, and a lot of them, I'm sure, will have physical and psychological bruises for life.
I'm gonna sing a beautiful song, also a positive song by Muslim Magamayev. This one is from a famous cartoon, The Bremen Musicians. Солнца золотого туч скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыш. В час грусти и печали ты голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Thank you, Tony. Thanks for your support. Thank you very much. Yeah, if you I put some hashtags in the stream description, and I'm sure there is some coverage, probably more so now after this few days in the Western media of what's been going on. But you know, it also gets flooded out by a lot of other things that are happening in the world. But if you search for Belarus or try to follow the hashtag, you'll find a lot of a lot of media photos and videos concerning what's happening there. Ветер перемен. Хорошая песня. Давай, Лен, спою сейчас песню «Ветер перемен». Спасибо за предложение. По-моему, по-белорусски, кстати, я в последние несколько дней слушал белорусские каналы, и там на слух начинаю примерно понимать какие-то слова. По-белорусски предложение называется слово такое интересное, которое, видимо, имеет в корне латинские какие-то корни. Они говорят пропонование, если я не ошибаюсь. Спасибо за пропонование. Или дякую. У них похож чем-то на украинский язык тоже. Такой положительный момент — это то, что я больше узнал про страну, пообщался с людьми, которые там живут. Потому что буквально, по-моему, в понедельник я делал стрим, потому что мне было интересно, что там происходит, и вдруг
появилось очень много людей, зрителей на Твиче. Это такая платформа. И, как выяснилось, правительство, не правительство, но, скорее всего, по моим предположениям, догадкам, это все-таки, наверное, была правительственная какая-то акция. В стране был отключен интернет, недоступен обычный интернет, мобильный интернет и так далее. Люди пользовались только сотовой связью, могли слать смс-ки, я так понимаю. Вот. Но по каким-то причинам именно эту платформу Twitch не заблокировали, хотя бы были заблокированы YouTube и прочие социальные сети, всякие мессенджеры, WhatsApp и так далее не были доступны. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук обид и зла. Им нет числа, им нет числа, сквозят из всех щелей в сердца людей, срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх. Кружат ветра, сотни лет, и день и ночь вращается карусель земля. Сотни лет все ветры возвращаются на круги своя. Но есть на свете ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра измен. Развеет он, когда придет пора. Ветра разлук, обид, ветра сотни лет, и день и ночь вращается карусель земля. Сотни лет все в жизни возвращается на круги своя. Завтра ветер переменится, завтра прошлому взамен. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. Завтра ветер переменится, завтра прошлому взамен. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. Саня, привет, как дела? Как рыбалка? Спасибо. Давайте с вами споем еще одну песню, красивую песню тоже из фильма «Мэри Поппинс. До свидания». This next song is another song from the same Soviet movie that is a really cool movie called Mary Poppins Goodbye or Farewell Mary Poppins, which is based on a famous English book.
and it's a really great version of a equalization screen version of this book. I don't know if it's available in English, but if it is, I would wholeheartedly recommend you guys watch it. Было много лет назад. Сны цветные бережно храня, и порой тех снов волшебный хоровод взрослых в детство за руку ведет. Сны, где сказка живет среди чудес, сны, где можно достать звезду с небес, с небес. Счастлив тот, в ком детство есть. Детство наше давно прошло, в прошлой жизни букварь прочло. Это осень, зима, и нет весны. Хранят той весны тепло, но хранят той весны тепло наши детские сны. Детских снов чудесная страна, людям всем до старости нужна. Только жаль, что нам, когда взрослеем мы, редко снятся те цветные сны. Сны, где сказка живет среди чудес, сны, где можно достать звезду с небес, с небес. Счастлив тот, в ком детство есть. Детство наше давно прошло, в прошлой жизни букварь прочло. Это осень, зима, и нет весны, но хранят той весны тепло, но хранят той весны тепло наши детские сны, наши детские сны, наши детские сны. Такая очень добрая песня, тоже из предыдущего фильма, и которая музыкально перекликается с песней «Ветер перемен». Давайте с вами споем. Есть классная песня, которую сейчас я увидел. Привет, Терри Уэйт. Как дела? Кстати, вот парень с Беларуси
которым мы познакомились в течение последних дней. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Двадцатые годы, да, по-моему, это песня, которую в оригинале исполнял Чарли Чаплин. Песня, которая... песня была любимой песней Майкла Джексона. Я не удивлюсь, что если она была его любимой песней. Ну, в ней хороший очень смысл. So Lena here is saying that this, according to her knowledge, this may have been the favorite song of Michael Jackson, and therefore she likes this song as well. Мне данная песня напоминает Bioshock. Bioshock — это такая группа или... Я просто не совсем понимаю. Игра такая, все понял. Так, следующая песня, пока пел вот эту предыдущую песню, мне пришла на ум другая песня, которая тоже в определенной степени позитивная. Это песня, которая называется That's Life. Это песня из кинофильма, которая использовалась также в качестве саундтрека к кинофильму «Джокер». Понятно, в игре используется антураж того времени. Понятно, я понял. Хорошо, посмотрю потом. That's life,
That's what all the people say. You're riding high in April and shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. I said that's life, and it's funny as it may seem. Some people get their kicks stomping on a dream, but I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in that race. That's life. I tell you, I can't deny it. I've sort of quitting, baby, but my heart just ain't gonna bite. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself lying flat on my face, I pick myself up and get back in that race. I said that's life, and I can't deny it. Many times I sort of cut it out, baby, but my heart is ain't gonna bite. But if there's nothing come this year July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. Саша, привет, дорогой. Зина, здравствуйте. Я начал, как по расписанию в 9 по Сиднею. Так, сколько у нас? 1,5 часа назад. Да, это песня, и где Джокер по лестнице идет и танцует. В этой песне очень хороший смысл, который, я думаю, очень подходит текущей ситуации, когда, несмотря на то, что людей всячески насильственно третируют и обращаются с ними как не по-человечески, если сказать мягко, они все равно продолжают выходить, высказывать свой голос, выражать свое несогласие. Я надеюсь, что... эта песня о том, что для тех, кто всегда имеет в себе, находит в себе в силу встать на ноги, подняться, отряхнуться и пойти дальше. Надеюсь, что у белорусов также все получится. Растил длинный волос когда-нибудь. Нет, единственное, что у меня было, это когда такой хвостик был какой-то, что-то типа такого. Но длинных волос у меня никогда не было. Давайте с вами споем еще одну песню, которая, мне кажется, похожа на предыдущую по смыслу.
now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. Oh, what's a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yeah, it was Из тяжелой музыки, из тяжелой музыки, нет, скорее всего нет, чем да. Знакомая песня, слышал где-то. Это песня Фрэнка Синатры «Мой путь», «My Way». Лексикон, здоров, сябры. Как дела? Сябры, кстати, узнал, что сябры, оказывается, по-белорусски означает «друзья». Никогда не знал. Слышал это слово, но не знал до этого.
Следующая песня — это песня, которая называется «Feeling Good» из репертуара Нины Симон и также Майкла Бубле и других. Классический рок 70-х, 80-х. Нет, скорее всего, нет. Можешь привести пример, я, может быть, тебе скажу, если скажешь какое-нибудь название группы. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Stand of the vine, you know how I feel. Our freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. I'm feeling good. I'm feeling so good. Hola Isabel, ¿qué tal? Hace tiempo no tenía la oportunidad de escucharte, lo, lo cual siempre es un placer. Es un placer también. Gracias por escucharme. Классический рок 50... Scorpions Still Loving You, Queen. Нет, к сожалению, нет. Но можно попробовать. Ну, в смысле, попробую, может быть, какие-то песни. Hi, Miyuki, how are you doing? Thank you very much. I'm doing, for those of you who have just joined, guys, I'm doing a
a charity stream. So if you can support, there's a link in the description. And спасибо, Лен. На испанском чуть-чуть разговариваю. Не бегло, ну так, нормально. So if it's a charity stream, so if their link is in the description, if you can donate, there's a fundraiser for people who are being oppressed and persecuted in Belarus. If you haven't heard about it, you can find a lot of photos and videos online of the atrocities that are the current dictator, the current president, who happens to be a dictator, is doing towards his own people. So yeah, please do so, only if you can afford it, of course. Можно переключиться на русские песни. Хорошо, Зина, постараюсь. Ну, часть у меня... Сейчас, так, у меня какая-то была песня в уме. Постараюсь разбавить английский репертуар. Если есть какие-то пожелания, пишите в чате. Ну, из того, что вы были на стримах чаще других, поэтому знаете, какой репертуар. Если есть какие-то песни, которые я исполнял на предыдущих стримах, напишите в комментариях. Так, какую же я хотел песню спеть? Сейчас забыл. Давайте с вами споем вот эту песню на испанском как раз у нас. I'm gonna sing a song in Spanish, and this is actually a song that was recommended by Miyuki, who just joined. I don't know. What time did you join, Miyuki? It's a song that is a rather old song, I believe, but it's a cool song nonetheless, called Cucurucucu Paloma. Me voy a cantar una canción en español también. Es una canción que estaba propuesta para Miyuki. Es una canción latinoamericana. Se llama Cucurucucu Paloma. Hold on, this is not the one. Here it is. Испанский обожаю. Por las noches no más le iba puro llorar. Dicen que no comía, no más le iba puro tomar. Jura que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella, que hasta el muerte la fue amando. Ay, 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 cantaba. Ay, 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 gemía. Ay, 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 cantaba de pasión mortal, moría. De una paloma triste
muy de mañana le va a cantar a la casita sola con las puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía espera a que regrese la desdichada. Cuy, curú, cucú, paloma, cuy, curú, cucú, no llores las piedras jamás, paloma, ¿qué van a saber de amores? Cucurú, cucú, cucurú, cucú, cucurú, cucú, paloma, ya no le llores. Видите, как получилось угодить всем? Ну, большинству. Давайте с вами споем еще одну известную латиноамериканскую песню. Yeah, thank you for suggesting this song, Miki. I really, I like it a lot. Thank you. And Zina from Kyrgyzstan, she's saying she was singing along to the song, so apparently she knew it from somewhere else. De nada, Isabel. Con placer. Зина, вы знаете слова на испанском? Bésame mucho, como si fuera esta cosa la última vez. Esta noche, sorry. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho,
bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después, que tengo miedo perderte, perderte después. Спасибо, Зина. Давайте следующую с вами споем песню, тоже очередную песню, которая является такой латиноамериканской классикой. Эта песня называется «История любви». This next one is another Latin American classic that all of you guys know. It's a song that is used a lot in the dancing competitions for Latin ballroom. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me dio quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el amor que me brindaba, el calor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me dio quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me dio quererte para hacerme sufrir más. Me encanta que cantes en español y 2 segundas... 2 seguidas. Un lujo.
un lujo. Gracias dobles y además las dos mexicanas. Спасибо, Зина. Гитара, соло, я не знаю, к сожалению, это просто минусовка, которая мне доступна. I'm gonna sing another great Latin American song, and this one is actually also from Mexico, as Isabel has pointed out. This one is a song called Somos Novios. This song has been translated into English, and the English version of this song is called It's Impossible. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos. Como novios nos deseamos y hasta veces sin motivo, sin razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como toros, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos. Procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios, siempre novios. Эта песня, как мне сказал когда-то один мексиканец, который услышал эту песню в моем исполнении здесь, в Сиднее, он подошел и спросил, знаю ли я, в каком стиле эта песня написана, на что я ему ответил, что нет. Оказывается, эта песня, есть такой определенный стиль, называется болеро. И эта песня вот в именно этом стиле болеро. Или болеро, наверное, правильно будет ударение поставить. I'm gonna sing this song in English, and this is a cool song that I've just recently added to the repertoire. And this song is dedicated to all the mothers out there.
and I think it has a lot of like watching the videos from Belarus. There's a lot of what happened there. A lot of the teenagers or young people who were in their 20s, or even like teenagers and people in their 20s, were part of the civilian protests, and a lot of them were not even part of the protests, but they were just walking on the street, strolling, or sitting in the yards of their apartment complexes, and a lot of them have been put to jail. And when it came down to guys, to the boys, they were beaten very hardly. Like the bruises, if you see the pictures on the internet, the bruises are really bad. Some of them will probably had ribs and bones broken, etc. Had concussions as well, and they were held for like up to three days without proper food, or even they had to beg for water. And they say that in some cases there were like 50 people in a room that was supposed for just 4 people, and a lot of the mothers are waiting and had to go around the city looking for their sons and daughters, and they couldn't find them because the mobile phones have been confiscated, and even when people were released from the jails, the authorities in some cases wouldn't give back their mobile phones or documents and passports. So it was really bad, and it's still happening. I think today it's supposed to, the government has promised to release everybody who's been held up in jail. So let's hope for the better. Yucateco, cantautor yucateco. Ok. Yucateco es uno como cantautor de península de Yucatán. Armando Manzanero. Sí, he oído este nombre. Mama, thank you for who I am. Thank you for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid, for the times I forgot. Mama, remember all my life. You showed me love, you sacrificed. Think of those young and early days, how I've changed along the way, along the way. And I know you believed, and I know you had dreams, and I'm sorry it took all this time to see that I am where I am because of your truths. And I miss you, yeah, I miss you. Mama, forgive the times you cried. Forgive me for not making right all of the storms I may have caused, and I've been wrong. Dry your eyes, dry your eyes, 'cause I know you believed, and
I know you had dreams, and I'm sorry it took all this time to see that I am where I am because of your truth. And I miss you, I miss you. Mama, I hope this makes you smile. I hope you're happy with my life, at peace with every choice I made, how I've changed along the way, along the way. 'Cause I know you believe in all of my dreams, and I owe it all to you, Mama. Зина, хорошо постараюсь спеть разлуку. О, давайте споем вот эту песню, которая называется Moon River. Moon River, wide as a mile, I'm crossing you in style someday. Wherever you going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same band, my huckleberry friend, Moon River and me. Wherever you going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same. Так, пишите в комментариях, если есть у вас какие-то пожелания по поводу песен. Вот Зина написала песня «Разлука», которую я постараюсь включить в концу. Давайте споем еще с вами, по алфавиту идем.
Это есть красивая песня, которая называется «Il Mondo» на итальянском или «Мой мир» на русском и «My World». Песня, которую исполнял Джимми Фонтана, по-моему. И в английской версии исполнял Engelbert Humperdinck. Stay beside me, say you'll never leave me. How I love you, how I love you, how I need you, please believe me. In your arms I found my heaven, and your lips have done their part. Il mondo, your love is all I need in my world. Let tender kisses split in my world. How could I ever live without you? Il mondo, my heart belongs to you, so take it and promise me you'll never break it. Say you'll stay here in my arms. Stay beside me, say you'll never leave me. How I love you, how I love you, how I need you, please believe me. In your arms I found my heaven, and your lips have done their part. Il mondo, your love is all I need in my world. Let tender kisses bleed in my world. How could I ever live without you? Il mondo, my heart belongs to you, so take it and promise me you'll never break it. Say you'll stay here in my arms, here in my arms. La 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 la. Воскресенье стрим начинается на час раньше, то есть он начинается в 8 вечера по Сиднею. Сейчас здесь 11:30, получается, ну, он начался бы 3,5 часа назад. Мэнсинг, привет, Владислав, привет, как дела? Perfect Symphony. Okay, cool. Thanks for the suggestion. Okay, this next song is a song Perfect Symphony, which is a variation on the famous song by Ed Sheeran. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead.
a girl, beautiful and sweet. I never knew you wanted someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni e i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci accompagna diventi casa, la mia famiglia diventi noi, e siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò, mi baci piano e io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte e poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica ti ho guardato ridere e sussurrando ho detto tu stasera vedi sei perfetta per me. Con te nell'oscurità, stretti forte e poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo, ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me. Со связью проблема. В итоге чуть Twitch не потерял, перевязал номер на другой. На этом веселье закончилось. Понятно. Жду, когда лимит пройдет. Лимит, в смысле, лимит какой-то интернета? Или он, то есть он не безлимитный получается? Thank you, Miyuki. Thank you for suggestion. Thank you very much. У вас много слушателей испаноговорящих. Ну, не думаю, что прям много-много, но есть, конечно же. So Zina is asking if I have many many listeners who are Spanish speaking. So if you guys are listening, let me know, because I don't know if you are. I know a couple of you are.
Так. Okay, I'm gonna sing this next love song, and this one is a more recent love song that you guys know. Ну да, тоже правовой метод решения проблем. Я решил, что я знаю юриспруденцию. Понятно. А сейчас как ты сидишь в интернете? Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to feel that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm on the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we far from the shallow now. Oh, I'll never meet the crowd. Crash through the surface where they can hurt us. We fell from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the Как я вам желаю приобрести... Спасибо, спасибо, Дина. Евгения, привет, как дела? Соль первая достал неплохо. Спасибо, Владислав. По гаммам выучил ноты, когда распевался я. Поздравляю.
Давайте с вами споем песню тоже из этого фильма, которая называется... Так, сейчас... Как же она у нас называется? Эй. По-моему, на Эй название. О, да. Always remember us this way. Я в отпуске. Хорошо. Погода у вас держится до сих пор? Теплая? В отпуске в Иркутске или как в каком-то другом месте? That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but then we try. But all I really know, you where I wanna go. The part of me that's you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Yeah. Ooh, 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 when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Давайте с вами споем песню, которая такая тоже чуть-чуть роковая по звучанию. Когда поешь, придерживаешься этой ноты, чтобы была в песне высокая. Это вопрос или утверждение? Не совсем понял.
pezzoli, il profumo dolce della pelle sua, una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo amore, è quello che sento. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo a te. Dimmi perché quando credo solo in te. Grande amore, dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi che sei respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che sai che solo me sceglierai. Ora lo sai, tu sei il mio unico grande amore. Passeranno primavere, giorni freddi e stupidi da ricordare, maledette notti perse a non dormire, altre a farle amore. Amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando amo solo te. Dimmi perché quando vivo solo in te. Grande amore, dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi che sei respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che sai che non mi sbaglierei mai. Dimmi che sei il mio unico grande amore. Che sei il mio unico grande amore. Это была песня «Гранде Аморе» или «Великая любовь» из репертуара группы Il Volo. This was a song called «Grande Amore». Давайте с вами споем еще одну прикольную, хорошую песню из репертуара Джона Ледженда. Привет, Тоуди Топ. Тоуди Топ? Thank you, Miyuki. Okay, I'm just gonna restart the song. What would I do without your smart mouth, drawing me in and you kicking me out? I got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful night? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright.
I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I am around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My world's distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's reading in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of you. And you give me all of you. Give me all of you. Cards on the table, we both showing hearts. Risking it all, so it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. This was All of Me by John Legend. And let me see. Let's do another cool love song that is I usually sing. What was it? Oh my god, I forgot the name of it again. Happens to me all the time. Not this one. Ah, okay. So I'm gonna sing maybe a couple more songs, maybe three or more songs, and then I'll be finishing the stream tonight. If that's okay with you guys. It's already almost 3 hours that we're streaming, and so I promise to sing one song for Zina, and let me see. I'm gonna sing this song and maybe 2 more songs. Yeah, 3 more songs.
goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, 'cause you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding. I'm hopeless now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe, and I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. You are the reason. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Так, давайте в следующей песне я спою «Разлуку» и спою после этого две песни, одну на русском, еще одну на русском и последнюю песню на английском, которая, я думаю, будет хорошим завершением сегодняшнего стрима. Хотел вам напомнить, что если у вас есть возможность, вы можете нажать на ссылку, и в описании стрима она приведет вас на Facebook-страницу, где собираются пожертвования для людей, пострадавших в Минске, не в Минске, а вообще в Беларуси в целом, которые пострадали от насилия силовых органов там или которым понадобится помощь для того, чтобы оплатить штрафы, которые на них наложило государство. Так, «Разлука». И грянет мгла из всех болот, из всех теснин, и засвистит веселый кнут над пегой парою. Ты запоешь свою тоску, летя во тьму один, а ты одна заплачешь песню старую. Разлука — вот извечный враг российских грез. Разлука — вот
полночный такт счастливой полночи. И вновь земля из-под колес, и не расслышать из-за гроз ни наших шпаг, ни ваших слез, ни слов о помощи. Какой беде из века в век обречены, какой нужде мы платим дань, прощаясь с милыми. И отчего нам эта явь такие дарит сны, что дивный свет над песнями унылыми? Быть может, нам не размыкать счастливых рук, быть может, нам распрячь коней навеки вечные. Но стонет север, кличет юг, и вновь колес прощальный стук. И вот судьба разбита вдруг о версты встречные. И вот судьба разбита вдруг о версты встречные. Рахмат по-киргизски, спасибо. Hi, Kathleen, how are you? Evgenia, спасибо еще раз. I'm gonna make the announcement that I did earlier, just before the song. Yes, there is a really harsh oppression of people in Belarus now, because the person who's been in the power for the last 26 years and who wants to stay in the power for another 5 years, he doesn't believe that he is no longer wanted by the people, and people voted against him, and he persecuted a lot of the potential presidential candidates, and the one of the presidential candidates who ran against him and who has a lot of support had to flee the country, because I believe she has been threatened by the life of her husband, who is still in the prison, and also by the life of her children. And the government has used a lot of force against primarily youth, the teenagers and 20-year-olds who came out to peacefully protest, and it's been particularly brutal against the boys and men, but also they've been threatening the girls and women, and they held the girls in the cells next to the cells in which they held men, and they beat the men such that they were screaming out loud, and it was, I'm sure it made a lot of damage to people psychologically and physically. Yes, I know. Yeah, it's quite. I've been following the events in Belarus for the past few days, and because I was so consumed by what's going on there, it actually felt a little bit surreal when I went for a walk outside, and and when you see the stuff that's happening there, and then you walk out and to like a peaceful and very much deserted Sydney, you just don't, it's you can't believe something like this is happening in another country, and also in I suppose what's even sadder is that it's happening bang in the middle of Europe. Right, so I'm gonna sing this next song. Кстати, ребята, если кто-то слушает из Беларуси, на Твиче, наверное, есть кто-то, да? Если у вас есть какой-нибудь хороший клип, видеоклип про не обязательно происходящие протесты сейчас в стране, а вообще просто про, допустим, город Минск или другой город, из которого вы можете слушать, какой-нибудь обзор для людей, которые не бывали там, но хотели бы там побывать, пришлите мне ссылку, я поставлю ее для тех, кто смотрит этот стрим, потому что путешествие — это одно из моих
любимых занятий, и мы периодически смотрим на стриме на стримах видео про те города, откуда меня слушают люди. Если у вас есть такое видео на примете, пришлите мне ссылку, просто я его поставлю ближе к концу стрима. Можете присылать на русском, можете присылать на английском. Если на русском, я просто буду переводить для англоговорящей аудитории. This next song is a song by a singer who is popular, and he's another song that is called Changes. Is a very popular song not only in Belarus, because has very much become a song of protest and hope for the changes, and it's interesting to see the song being used both in Belarus but also on the other side of the world. So the far eastern part of Russia, in a city called Khabarovsk, where there are also anti-government protests, which are very much similar in nature. Песен еще не написаны сколько. Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на высоках, камнем лежать или гореть звездой. Звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле. В бою мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю. В строю. Ты, солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь! Хорошо с тобой, но плохо без тебя. Голову на плечи терпеливые подплеть. Подплеть. Ты, солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Ты, солнце мое, взгляни на меня.
Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Зина, Беловежскую пущу, да, я пробовал петь, но давно и не пел. Там в конце я немного теряю. Не то, что теряюсь, но не гарантирую, что я ее спою нормально. Можно, конечно, попробовать. Так, ну никаких ссылок не вижу в чате. Сейчас, может быть, придется мне самому найти эту этот клип. Так, давайте с вами споем. Может быть, попробуем. Давайте попробуем спеть Беловежскую пущу. Не гарантирую, что получится. Заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром стоящий. Непонятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Непонятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Здесь забытый давно наш родительский кров, и, услышав порой голос предков зовущий, серой птицы лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Серой птицы лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Неприметной тропой пробираюсь к ручью, где трава высока, там, где заросли гуще. Как олень из колен пью святую твою родниковую правду, Беловежская пуща. Как олень из колен пью святую твою родниковую правду, Беловежская пуща. У высоких берез свое сердце согрев, унесу я с собой в утешение к живущим твой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Твой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская пуща.
Так, ну это была Белорусская пуща. Там, по-моему, в конце надо уходить наверх, чего я не сделал, потому что не совсем уверен. Давайте с вами попробуем. I'm gonna try to find a video about Minsk, which is the capital of Belarus, and we're gonna finish our stream on that. And you guys are more than welcome to stay if you've got other things to do, or if you're not interested in watching this video, please feel free to leave. And I'll see you on Sunday. Okay, I found a video which is only 14 minutes long, so let's watch it. I think it's in English, but I don't think I'll need to translate a lot to you guys. So let me just put it on here. Oops. Okay. Give me a second. This city is located in Europe, but does it feel like Europe? We're gonna find out in this video. Let's take a look at the modern Minsk. Minsk is the capital and the largest city of Belarus, with a population of 2 million people, making it the 11th most populous city in Europe. Minsk has a convenient location at the crossroads of Russia, Ukraine, Poland, and the Baltic states. As you would expect, Minsk is the largest industrial center of the country. Unlike many other Soviet cities, Minsk was not heavily deindustrialized in the 1990s, and today about 40% of the workforce is still employed in the manufacturing sector. There are numerous tractor, automobile, and diesel engine plants within the city limits. Over 70% of the produced goods are exported, mostly to Russia, making Belarus very dependent on Russia in many ways. According to Numbeo, the average salary in Minsk is about $450, which may seem little, but it's way above the Belarus average of $150. The income gap between the capital city and the rest of the country is obvious. The IT industry in Belarus... Зина, хорошо, извиняюсь. Рассказывают про город Минск, что Минск является экономическим центром Беларуси, и средняя зарплата в Минске составляет около $450 США в месяц, и это может показаться маленькой суммой, но это выше, чем в среднем по Беларуси, и что Беларусь находится сама по себе посередине, по географическую карту вы видели, я думаю, что не надо рассказывать про это. Сейчас постараюсь дальше синхронно переводить. Has grown substantially in the last decade. Minsk is one of the least expensive cities to live in. Combine that with modest salaries and good internet access, and you have a very good spot for setting up an internet company. Минск стал таким хабом для технологических компаний, потому что здесь очень хороший доступ к интернету, и ну, я так понимаю, еще он про это не упомянул, но очень образованное население и достаточно низкая стоимость жизни. Startup culture has a very strong base in Minsk, but because Belarus still lacks a legal background for a functional venture financing of startups, the funding is usually found outside of the country. So many small projects started by local teams are oftentimes then bought by foreign investors. Говорят, что здесь хорошая культура стартапов, но у многих стартапов нет финансов, и поэтому те технологические компании, которые здесь начинаются, их зачастую выкупают внешние инвесторы. Examples are Viber, Maps.me, MSQRD, and Juno. Lots of people from other ex-USSR republics are Viber, я так понимаю, приложение Viber было создано в Минске, в Беларуси. Are surprised when they come to Minsk for the first time, because roads are of such good quality, and they were not expecting to see that.
Многие удивляются хорошему качеству дорог в Минске, когда они приезжают. Minsk has an extensive public transportation system. Очень хороший Buses, общественный electric транспорт. buses, trams, and subway. All of them are actually manufactured locally. Электрические автобусы, трамваи, метро, и все это производится в самой Беларуси. School children can use public transportation for free. And now they have electronic timetables Школьники используют общественный транспорт бесплатно, и у них есть еще сейчас теперь электронное табло расписания. at the bus stops, just like in Europe. Minsk Metro consists of 2 lines and 29 stations. The third one is under construction and is expected to open around 2020. 11 metro stations have public bathrooms, something you don't find in Moscow and many other cities. На станциях метро, 11 станциях метро есть общественные туалеты. Это то, что не всегда присутствует или даже отсутствует в метро в той же Москве и Санкт-Петербурге. The people of Minsk seem to be friendly and peaceful. I never witnessed a single fight or people screaming at each other in public. Говорит, люди в Минске очень кажутся очень мирными и дружелюбными. Он никогда не видел ни одной драки или либо чтобы кто-либо на кого-либо кричал. Car drivers remember to stop before the pedestrian crossing. By the way, when водители останавливаются на перекрестках. talking to locals, if you want to be polite, remember, the country name is Belarus, not Belorussia or White Russia. Locals take it personally. Если вы не хотите оскорбить местных людей, жителей Минска, ну и Белоруссии, то рекомендуют называть страну Беларусь, а не Белоруссия. Minsk has many colleges and universities, more than 200,000 students altogether. В городе очень много There are колледжей и indeed университетов, и в общей сложности 200 тысяч студентов. a lot of beautiful girls here, so stereotypes exist for a reason. Очень много красивых девушек. There is no migrant workers here. Belarus has no clear policy to encourage labor migration. Moreover, bureaucratic procedures such as work permit are extremely difficult to obtain. So all the janitors, gardeners, and taxi drivers in the city are local residents. Some people find this idea amazing, and some call it discrimination. Сейчас, секундочку. Janitors, gardeners, bureaucratic. There is no migrant workers here. Belarus has no clear policy to encourage labor migration. Moreover, bureaucratic procedures such as work permit are extremely difficult to obtain. So all the janitors, gardeners, and taxi drivers in the city are local residents. Some people find this idea amazing, and some call it discrimination. В городе и вообще, я так понимаю, в Беларуси очень мало иммигрантов, рабочих иммигрантов. Все работы выполняются местными людьми. Некоторым это нравится, некоторые называют это дискриминацией, и очень трудно получить разрешение на работу. I don't see any problem with it, and what do you think? I've come across quite a number of foreigners on the streets of Minsk. Let's see what they think about the city. You guys look Hi, like Fluffery, tourists. how are you? Yeah, I bet you are. How do you like it in Minsk? Amazing. Really? Way better and different to what I thought it would be. You're from UK? Excuse me. Ireland. Okay. Yeah. Yeah, this is amazing. We've been so lucky with the weather. Yeah, Unbelievable. yeah, really is. Just making a short video at the same time. Okay, so So what's your name and where do you come from? Steven Sterling from Santa Barbara, California. And we've been in the city for a day now. It's fantastic exploring Minsk. We had kind of no impression. This is not a city known for kind of tourism, for American tourism. And so it's very nice. Streets are very clean, great condition. The architecture, fantastic. And we've been walking around, took the metro. That was a great experience. Saw the Victory Parade. That was great as well. Just had a really good time here, and it impressed us. Is probably the best way
to put it, but I would recommend it for tourism. Prices are not bad, and the amenities are there. So it's... Он интервьюирует туристов, которые посещают город. Вот этот американец, ну и в принципе у предыдущей пары из Ирландии, у всех положительные впечатления от города, что он очень чистый, ухоженный, ну и так далее. Everything you need. This got me wondering, is it comfortable for foreigners to be in Minsk? Do they speak English in Minsk? Well, let's find out. Excuse me, do you speak English? I'm trying to find a place where I can exchange some money. I have American dollars, local money. Go to shop center Galleria. Which one? Go ahead and Okay. then to the left and then ahead. Это проводят тест, чтобы проверить, разговаривают ли люди на английском. Он спрашивает направление к банковскому автомату. Seems like it went well. What are the advantages of living in Minsk? Bike trails. Trust me, this is a bike-friendly city. There are bike trails in many parts of town. В городе очень много, он приспособлен для велосипедистов, очень много специальных дорожек для велосипедистов именно. And I'm talking about good quality lawn trails where you can actually enjoy the scenery while riding through the many green parts of the city. И эти велодорожки, они проходят через весь город, и можно очень долго ехать по различным зеленым частям города. Especially along the beautiful Svislich River. It's a green city, and there's no shortage of parks here. The parks are meticulously maintained, and you'll rarely find locals cutting across the grass for a shortcut. Очень много парков, и местное население очень редко заметит, чтобы они пересекали, топтались по газонам. Хотя это странное такое наблюдение, мне кажется, потому что в Лондоне почему-то у нас так повелось, что сгоняют всех с газонов, а в том же в Великобритании, наоборот, люди валяются и всячески пользуются травой. Это как бы нормальное дело, чтобы прийти в парк, устроить пикник. Minsk is clean, and I'm not exaggerating. The capital of Belarus has been named among the 3 cleanest cities in the world, according to a rating compiled by the Street Digital financial media company. Город вошел в 3 самых чистых городов в мире. Что удивительно, на самом деле, насколько чистый город. During the Second World War, 85% of the city's buildings and entire infrastructure were destroyed, and therefore everything had to be rebuilt from scratch. So it was 85% всей инфраструктуры было уничтожено во время Второй мировой войны, и очень много из этого пришлось перестраивать после окончания войны. Rebuilt at a time when cars were already a popular means of transportation, so wide roads were planned, giving Minsk an advantage over those cities built at the time when horse carriages were a conventional means of transportation. Ну и потому что, так как на тот момент машины уже были в обиходе, то это дало преимущество при строительстве, потому что при строительстве запланировались широкие автотрассы специально для машин. And today, the city is lucky enough to have wide roads in the very center. And traffic jams is not really a thing here. You can get from one part of Minsk to another in just 30 minutes. And you're not gonna have a problem leaving the city. Автомобильные пробки, как правило, не случаются. Можно за 30 минут пересечь город из одной стороны в другую. Got off work on a nice summer day? Great, you'll be chilling at your dacha in the magical Belarusian countryside in no time. The city's so close to other European cities, it's just 2.5 hours to get to Vilnius by train or by car. The city feels incredibly safe. Minsk is one of the safest cities of the ex-USSR countries. Из Минска можно быстро добраться до многих европейских городов, и до того же Вильнюса всего 2,5 часа на поезде, по-моему, сказал. И он один из самых безопасных городов.
There's a strong police presence everywhere, especially in the center. Очень много присутствует полиции в городе, особенно в центре. In addition to that, President Lukashenko recently proposed to involve the military in patrolling the city streets. Considering that Minsk is such a heavily policed city, is it even possible for its residents to get together and protest and demand something? Possible, yes, but it comes with consequences. After all, Belarus is not nicknamed the last dictatorship in Europe for nothing. Comes as no surprise that young people I talked to saw no economic prospects in today's Belarus and no chances for political change in the foreseen future. Is Minsk a good place to visit? Yes. In recent years, large hotel chains such as Hilton, Marriott, and Novotel have come to the city. Why do people want to go to Minsk? Well, first of all, out of curiosity, and haven't heard a lot of accolades from France. Очень многие люди заинтересовываются, ну, им интересно посетить Минск, потому что они услышали хорошие отзывы от друзей. What are some of the sights of the city? The central avenues of Minsk are a showcase of Stalinist architecture, including avenues designed for tank parades. The architecture is majestic and frightening at the same time. В центре доминирует в основном сталинская архитектура, которая одновременно и поражает, и подавляет. The main city street is Independence Avenue. It's a 15-kilometer long, wide road crossing Minsk from southwest to northeast. Это проспект Независимости, который протяженностью 50 километров, который пересекает город с юго-запада на северо-восток. Leading to Independence Square, one of the largest squares in Europe. Который ведет к площади Независимости. По-моему, вот здесь вот были такие жестокие разгоны. Вот. I think this is the area where on one of the days there was a lot of protesters and they were there was a lot of police as well. Looming over this iconic square are massive KGB headquarters and the neo-Romanesque Red Church. Other sites include National Academic Grand Opera and Ballet Theatre. Это Национальный театр оперы и балета. The Gate of Minsk on Привокзальная Square. Это ворота в Минск на Привокзальной площади. Monumental towers in the style of Stalin Empire style. Сталинский ампир, две башни в стиле сталинского ампира. Surprisingly, the gambling business in Minsk is well developed. Learning that Russians banned all На удивление, очень много казино в Минске. casinos in Moscow, Minsk did not want to miss an opportunity of getting some rich Moscow high rollers. And Так как в Москве, когда запретили казино, то очень, видимо, минчане воспользовались этой возможностью и открыли. Now there are as many as 30 casinos in the city. Открыли 30 казино. Take a walk along the Trinity Hill on the Svislach Bank, where many street musicians perform in the evening, creating an enchanting atmosphere. Это улица, где очень много прогуливается и выступают уличные музыканты. Trinity Hill is the oldest surviving district of Minsk. This historic neighborhood sprawls along the left bank of the Svislach River. The National Library На левой стороне реки Висла. Называется холм Троицы, я так понимаю. Library is quite a unique building. It's a 23-story building in the form of rhombicuboktahedron. What a word! The Palace of Independence is the residence of President Lukashenko. Это где резиденция президента. And to get a great view of the city, go to Hotel Belarus. They have an observation deck on top. Outside of the city, make sure you visit the Oginsky Palace. Nesvizh and Mir palaces are great places to explore old Belarus, and great parks at the same time. You can spend a whole day in those beautiful places. Try some local Belarusian food,
like potato pancakes, draniki, and some local beer. There is strict regulation on dairy products, fruit and vegetables, and meat, so you can be sure the quality of the local products is good. Those Очень хорошее качество продуктов, которые используют при приготовлении пищи, потому что очень много местных продуктов сельскохозяйственных. who haven't been to Minsk in a while think of Minsk as a working class city where people work hard to make ends meet. While this may be partially true, people everywhere are going after material wealth, and Minsk is no exception here. Today in Minsk you can see expensive sports cars and expensive urban and suburban real estate. New modern residential complexes are being built. How much is an apartment in Minsk? For example, in this apartment complex, a 2-bedroom apartment will cost you $150,000. Говорит, что появляется очень много также богатых людей, и в таком комплексе, жилищном комплексе, квартира с 2 спальнями стоит около $150 тысяч. And the average price per square meter in the city is $1,200. Средняя цена за квадратный метр это $1200. Not exactly cheap. Nightlife is not something Minsk is famous for. After 12 p.m., most parts of the city are quiet. But Ночная жизнь не такая активная в городе, где-то после 12 ночи все вымирает. you can definitely find some places to relax, drink some beer and dance and get to know some people. Но при желании можно найти места. Nemiga Street is one of the centers of nightlife. Also, it's a good idea to walk along Zibitskaya Street at nighttime. It's always crowded and full of bars and happy people. After 9 p.m., it turns into a local Broadway. What are some of the downsides of Minsk? The city has a lot of large industrial enterprises, and they continue to operate within the city. And the number of cars is constantly growing. So it all affects the environment. Many international brands are still not available in Minsk, such as Starbucks, IKEA, and many others. Одни из недостатков это то, что промышленные предприятия так и остаются в зоне города и загрязняют таким образом атмосферу, и также растет количество машин, что тоже влияет на качество воздуха. И еще говорит, что нет некоторых международных компаний, они так и не присутствуют, такие как Starbucks, IKEA и так далее. What do I think about Minsk? Minsk seemed to be a clean and a comfortable city with friendly people, the kind of city that you want to come back to. And what do you guys think about Minsk? Thank you, and stay tuned. В общем и целом у него сложилось хорошее впечатление о самом городе, и он бы сюда еще раз вернулся. Hope you guys like this mini tour of Minsk. I actually enjoyed it myself because I don't think I've watched. I mean, I've seen it a lot on the videos in the line of the protests that are taking place right now, but I haven't seen this overview tour. Огромное вам спасибо за экскурсию по Минску. Да, очень такая приятный город и очень чистый, на удивление, на самом деле. Хочется, конечно, чтобы у белорусов все получилось, и чтобы их... Потому что одно из опасений, которые приводят... Сегодня мне написал человек, сторонник Лукашенко и сторонник объединения Беларуси с Россией, и что-то я просто ради интереса решил посмотреть, какие аргументы. И, конечно же, аргументы такие, что в Беларуси может, конечно, тоже случиться, что и в Украине, если там начнется борьба между Россией и Западом. Вот. Но, тем не менее, это не оправдывает того насилия, которое совершается сейчас
последние 3 дня. I was just saying that I really had a great impression of the city, and it looks like it's very like pristinely clean. I don't think like some of the even western cities are not as clean as Minsk. But I suppose it comes at the price of also, you know, having the dictator. And you could argue that from what I've seen and like my limited knowledge of the Belarusians is that they're very you know, quiet people and very peaceful, and maybe the cities are not clean just because of Lukashenko and his you know, his role, but more so to do with the people of Belarus itself. Right, guys. I hope you guys enjoyed this stream. Thank you for staying with me tonight. And again, I wanted to remind you, there's a link in the stream description which will take you to a Facebook page if you want to, and if you can afford to donate to this fundraising. There's the fundraising is for to cover the fines, because the ruling government is issuing huge fines to the people who were arrested, and I believe a lot of these fines are unjust, and also there was a lot of people who were beaten very harshly. You can find the images and videos of these beatings on the internet, and it's really appalling that this has happened. So yes, please do so if you can. Thank you and have a good night, and I hope we have some good news from Belarus, and I hope the country and the people get the changes that they want and that they're after, but also that they have the courage to, you know, see them through, because we had a similar situation in Russia and well, everywhere in the post-Soviet Union after the not Second World War, after the Perestroika. There was a lot of hope in the air for democratic changes, but then because there was also so much strife and economic crisis that followed, people got really tired of what was happening. And as a result of that, we're seeing, like in many countries, including Russia and Belarus, we're seeing people sort of giving up their freedoms and in favor of stability, or so perceived stability of and a stronger rule of people like Putin and Lukashenko. But I think this is a road that kind of leads to a dead end, and I'm really afraid that what we are seeing these days in Belarus is this violence that can't be justified by anything happens in Russia as well. So thank you guys, and those of you who are watching on Twitch, if you want to stay on, I'm gonna do the raid, because that's what you do on Twitch. And thanks again, and I'll see you on my music streams on Sunday 8 o'clock Sydney time. Bye.